One cup for each, we are not hungry. One cup for each, we go to school. One cup for each, we can study. One cup for each, we can grow. Hallo und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen World Porridge Day. Ich heiße Maria Christiane Habsburg und bin deutsche Vorsitzende der Kinderhilfsorganisation Mary's Meals. Mary's Meals versorgt weltweit täglich über 2 Millionen Kinder in einigen der ärmsten Regionen dieser Welt mit gesunden und nahrhaften Schulmahlzeiten. Heute soll es um dieses Thema gehen: Schulessen verändert Leben. 144 Millionen Kinder weltweit sind chronisch unterernährt. 61 Millionen Kinder im Grundschulalter können keine Schule aufgrund von Armut besuchen, weil ihre Eltern zu arm sind, sie in die Schule zu schicken, weil sie eher zum Betteln auf den Feldern, in die Fabrik oder auf Mülldeponien geschickt werden. Und so sind sie gefangen in diesem Kreislauf von Unterernährung, Armut und mangelnder Bildung. Schulmahlzeiten sind aber für die Eltern eine starke Motivation, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Und so können sie dort lernen, ohne Hunger, und haben eine echte Chance auf eine bessere Zukunft. Unsere Gäste heute Abend werden dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Besonders begrüßen möchte ich Bundesentwicklungsminister Dr. Gerhard Müller. Vielen Dank, Herr Dr. Müller, dass Sie gleich mit uns ein paar Gedanken teilen werden. Auch begrüße ich unsere Sondergäste, Magnus, der Gründer von Mary's Meals, Jamie Spencer, der von der Situation in Madagaskar berichten wird, und Mary da Silva, die uns aus Malawi zugeschaltet wird. Wir werden aber auch Stimmen von betroffenen Kindern hören, von Lehrern, von Unterstützern der Organisation weltweit. Und wir werden viele Bilder sehen. So übergebe ich jetzt an unseren heutigen Moderatoren, Philippa und Tristan, die uns durch den Abend führen werden. Vielen Dank, liebe Niki. Auch wir möchten Sie heute herzlich begrüßen zum World Porridge Day. Mein Name ist Tristan Lorenz. Ich bin seit einigen Jahren für Mary's Meals ehrenamtlich tätig und ich freue mich, heute Abend mit Ihnen einige spannende Beiträge anzuschauen. Gerne möchte ich Ihnen auch Philippa vorstellen, die ganz neu dabei ist, und bin gespannt, wie wir heute den gemeinsamen Abend verbringen. Hallo Philippa. Hallo lieber Tristan und danke sehr für die nette Vorstellung. Ich freue mich auch wahnsinnig, natürlich heute Abend dabei sein zu dürfen, und wie du schon gesagt hast, bin ich recht neu bei Mary's Meals dabei, was mich natürlich wahnsinnig freut. Ich verfolge Mary's Meals schon seit einigen Jahren und bin immer total begeistert gewesen, wie sie Nahrung und Bildung kombinieren und dadurch den Kindern auf der ganzen Welt eine Zukunft geben. Und ja, ich freue mich sehr, heute Abend dabei sein zu dürfen und würde damit auch gleich überleiten zu unserem Gründer und CEO Magnus, der uns auch alle begrüßen möchte. Hello everyone, welcome to this very special event organised by Mary's Meals Germany. Very happy to be with you, at least virtually, from here in the shed in Scotland. And this day, when we celebrate World Porridge Day, when we celebrate that food, that corn porridge that we serve to the children in Malawi, in Zambia, in Liberia. And we think today too of this incredible experience we've had during this time of COVID, when there have been just so many challenges in the programme countries where schools have been closing and opening and closing, in the countries where we fundraise, where so many things have become difficult or even impossible. And in that experience, we just see the strength of the Mary's Meals family, the determination to keep going forward, to keep the promise to the child every day. All those children of the programme, that we kept our promise to them through these difficult times. And more than that, we kept on reaching out to new children in communities that were waiting for Mary's Meals, so that today we're feeding 2 million children every day in a place of education. And we're right to celebrate that, but
as well as celebrating, we look forward. We look forward to the next child. We look forward to being able to celebrate feeding 3 million children. And that feels more important than ever in this world of plenty. And today we also have a very special announcement of an amazing new campaign in Germany called Schenke 2,5 You know, a beautiful campaign that's going to allow every euro donated to be matched by a very generous supporter. So we appreciate every gift received by Mary's Meals, large or small. Every gift is beautiful. Every gift is a treasure for us. And this is a new opportunity for people to give, for new people to support this work. So please enjoy this day and just thank you with all my heart for everything that you do for this mission. Ladies and gentlemen, before you is guided ECD, Mary's Meals International is going to feed 2 million children worldwide. Wow! We've come here today to commemorate this exciting milestone that Mary's Meals has achieved because of your support, where Mary's Meals currently is reaching out to 2 million children globally across 19 countries. One thing that I'd like just to spell out is the support that we receive from many people all over the world. We have volunteers all over the world. Volunteers at our school level, these are people that come in to, cook for these children every single day. We have volunteers who are providing the security, work for us. But we have volunteers who fundraise for us for free. They do this fundraising to ensure that this child in Africa get this food every single day. So I'd like just to thank them, to thank every person who walks this journey with us. It's because of them that we are here. I am one in 2 million. 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 2 million! Wait! We are proud to be a part of the 2 million children fed by Mary's Meals. My name is Panji Kajani, team leader for Mary's Meals in Zambia and Zimbabwe. I'm exceedingly happy to have been part of the journey towards feeding 2 million children, and I would like to thank all of you who've been with us on this journey, all of you that have been mobilizing resources, and those that actually take part in feeding of the children at the school. And I hope all of you will be part of this journey as we soldier on towards feeding another 1 million so that we can hit 3 million soon. Thank you very much. Wahnsinn! Mary's Meals erreicht inzwischen 2 Millionen Kinder. Lasst uns gemeinsam das nächste Kind erreichen.
For Mary's Meals, follow my wheels. Hi, I'm Caro. And I'm Tim. And we're for Bears. And we support 2 million. My name is Steven. I'm the driver of Diocese of Rumbek. I'm the one distributing food in South Sudan. And I support 2 million children. Thank you. Ich unterstütze Mary's Meals mit vollkommener Überzeugung und ganzer Leidenschaft. Ich bin täglich tief ergriffen von dem einfachen, ausgereiften Konzept, das klappt. Ich freue mich, dass nun 2 Millionen Kinder täglich Schulnahrung erhalten dürfen. Foundation School. I support 2 million. Hallo, wir sind Vera und Petra aus Deutschland. Wir sind hier Teil des Arbeitskreises für Handeln hier in Lüdinghausen und unterstützen Mary's Meals mittlerweile im 4. Jahr. Wir freuen uns riesig, dass Mary's Meals mittlerweile 2 Millionen Kinder unterstützen kann. Ja, wir sind einfach stolz darauf, dass wir da einen Teil zu beitragen konnten. Hello, I'm Heike. I run and burn in a flower shop. And I'm so proud to be a member of the Mary's Meals family. From every sold bouquet or plant, I donate 1 meal. And that makes me incredibly happy. I support the 2 million. And I hope you too. Ja, mein Name ist Maritus Brücken und ich bin 97 Jahre. Ja, ich freue mich sehr, dass Mary's Meals jeden Tag 2 Millionen Kinder mit Essen versorgt. Dass ich mit dem Sponsor noch ein bisschen dazu beitragen konnte. My name is Moses Koprot Kenyi, working with the Diocese of Rumbek in South Sudan. And we are happy to receive Mary's Meal food for the children of South Sudan. This is what we call life-saving food, and we are so grateful to achieve the 2 million milestone. Thank you very much. Shukran. Much love to everybody. Hallo, ich bin der Patrick Hüsken. Ich bin im Juni eine Woche lang barfuß gelaufen für Mary's Meals und ich freue mich super, dass Mary's Meals jetzt 2 Millionen Kinder ernähren kann. Hey, wir sind vom Weltengymnasium Schongau und wir unterstützen das Projekt jetzt schon seit einigen Jahren. Es freut uns sehr, dass wir bei diesem Projekt mitwirken können. We support the 2 million. I am 1 in 2 million. I am 1 in 2 million. I am 1 in 2 million. Wow, Tristan, das ist ja wirklich wahnsinnig beeindruckend, was ihr und Mary's Meals in den letzten Jahren erreicht hat. Ich bin ganz beeindruckt. 2 Millionen Kinder, super. Ja, es ist wirklich beeindruckend und auch Magnus zu hören und die lange Reise, die wir da gemeinsam gemacht haben, ist wirklich sehr inspirierend und sehr beeindruckend und wir sind auf dem besten Weg, hoffentlich auch unser nächstes Etappenziel zu erreichen, die 3 Millionen. Also es ist noch viel zu tun. Es sind noch viele Kinder, die auf Mittagessen und auf ein Schulessen warten. Aber wir sind bester Dinge, dass wir es bald erreichen werden. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, den nächsten Beitrag ankündigen zu dürfen, den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Herrn Dr. Gerard Müller, der eben als Minister und der Politik eben ganz viel Einblick hat in diese Entwicklungshilfe und uns eine sehr schöne Bedeutungshaftigkeit und Einschätzung, was Schulessen eigentlich bewirken kann als Mittel gegen den Welthunger. Da freue ich mich sehr darauf. Viel Vergnügen mit dem nächsten Beitrag mit Herrn Dr. Müller. Sehr geehrte Frau von Habsburg,
sehr geehrter Herr MacFarlane-Barrow, sehr geehrte Damen und Herren. Auch heute starten wir wieder Millionen Kinder weltweit hungrig in ihren Tag. Und sie werden auch hungrig zu Bett gehen. 15.000 Kinder werden heute an diesem Tag an Hunger und Mangelernährung sterben. Das ist ein Skandal, denn wir haben das Wissen und die Technologie und der Planet hat das Potenzial, Essen für alle Menschen zu gewährleisten. Aber dennoch, nach Jahren des Erfolges nimmt der Hunger weltweit wieder zu. Durch Corona hungern zusätzlich 120 bis 150 Millionen Menschen. Covid-19 hat auch eine Hungerkrise ausgelöst. Der Lockdown hat Versorgungsketten unterbrochen. Und Mangelernährung ist gerade bei Kindern fatal. Sie hemmt ihre Entwicklung und führt zu lange anhaltenden Schäden. Hunger beraubt Kindern ihre Zukunft. Und daher ist die Arbeit von Mary's Meals so wichtig. Sie versorgen täglich 2 Millionen Schulkinder in 19 Ländern mit lokal produzierten Mahlzeiten. Eine unglaubliche Leistung. Großartig kann ich da nur sagen. Und herzlicher Dank an Mary's Meals. Sie waren auch während der Lockdowns im Einsatz. Das ist wichtig, denn weltweit konnten 2 von 3 Kindern wegen der Pandemie nicht in die Schule gehen. In der Extremphase waren das 1 Milliarde Kinder. Auch das BMZ, mein Ministerium, unterstützt Schulspeisungen weltweit. Und jetzt zählt, holen wir Kinder zurück in die Schulen. Es geht um Zukunftschancen der Kinder. Wir verhindern, dass wegen Corona eine verlorene Generation heranwächst. Darum auch müssen wir für globale Impfgerechtigkeit sorgen. Nur wenn Eltern und Lehrkräfte geschützt sind, können Schulen aufbleiben. Ausbeutung bekämpfen. Weltweit arbeiten ca. 100 Millionen Kinder in ausbeuterischen Verhältnissen. Wenn ihre Eltern in Lieferketten faire Löhne erhalten würden, können diese Kinder zur Schule gehen, mehr in Bildung investieren. Das ist der Schlüssel zu gutem Leben und gesicherter Zukunft, gerade für Mädchen in aller Welt. Dies kann jedoch nur ein erster Schritt sein. Wir können den Hunger weltweit beenden. Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Dank für Ihr Engagement für Mary's Meals. Vielen, vielen Dank, Dr. Müller. Wirklich wahnsinnig spannend, von Ihnen als Experten einmal tiefere Einblicke zu bekommen. Ja, Philippa, wir haben aber nicht nur Politiker bei Mary's Meals, die uns unterstützen, sondern auch Hollywood-Stars. Also darfst du gespannt sein auf den nächsten Beitrag mit Gerard Butler, der uns unterstützt und unser Botschafter ist. Viel Spaß dabei. Congratulations, Mary's Meals, on reaching this landmark milestone of feeding 2 million children every school day. It's a huge achievement, and I personally am so proud to be a supporter of Mary's Meals because I've seen firsthand the joy and hope that it brings to children's lives, and it really does show that food in a child's place of education does change the story. Now, we're at 2 million, but we can still do better. So upwards and onwards now to 3 million. Wow, Tristan, du hast echt nicht zu viel versprochen. Sehr cool. Ja, aber Philippa, du hast doch auch ein Interview geführt letzte Woche mit Silva in Malawi. Das war doch auch ziemlich spannend. Erzähl mal. Ja, genau. Du hast recht. Ich habe letzte Woche mit Silva sprechen dürfen, wie du schon gesagt hast, aus Malawi. Die ist die Gründerin von der Jacaranda School of Orphans. Und wir hatten echt ein super spannendes Gespräch. Und sie hat uns sogar auch noch einen Special Guest mitgebracht. Könnt ihr gespannt sein. Yeah, good morning. Thank you so much for joining us today and giving us your time. Marie, you are the founder of Jacaranda School for Orphans. Can you please tell us a little bit more about your institution and the children who are visiting it? Okay, so
The Jacaranda School for Orphans is a school that provides free education, nutrition, and medical health to 400 students. So they start school at the age of, let's say, 6, and they complete their high school, which is a secondary school, at the age of maybe 17, 18, and then we give them free scholarships to go to college. This school was started in my family house in 2002, and with only like 50 children. And today we have 400 children. Talking about medical health, I've heard that some of the students visiting your school also suffer from AIDS, and they have to take very strong medication. Why is Mary's Meals so important in this regards? The students at our schools are orphans. Either both parents have deceased or maybe one is living. And in this case, 98% of the children's parents died of AIDS. And a number of the children in the school are living HIV. So what it is that these children live with their grandparents or maybe extended family. They're coming from underprivileged homes with not much. Grandparents have other grandchildren to take care of. So there is very limited amount of food and nutrition in these homes. Now, what happens with the kids that are born HIV, they then will go on medication. But as we all know, even if we have, we go to the hospital and they have to give us antibiotics, they always tell us to eat something before we take our antibiotics. So now these children are then taking these medications without food in their stomach. A lot of them. So a lot of children, in fact, die due to that. And a lot of children fall sick and have side effects because they're taking this strong medication for HIV that does without food in their stomach. So at Jacaranda, many of the kids living with HIV, if you come to the school, you won't even know which child is living HIV because they eat the porridge from Mary's Meals. Which is one of the most nutritious porridge because it has all the nutrients. In Mary's Meals, you have soya, you have vitamins, everything is put into that parlor. This then acts like what they give in the hospitals to malnourished children, to children who are sick. Our kids are having it on a daily basis, which is then saving their lives and keeping them healthy and enabling them for them to take this medication. In turn, what it does is when they're healthy, they're able to attend school, they're able to graduate, they're able to complete school. The Mary's Meals porridge is really making a huge difference in these children's lives, just as much as it is keeping the children in school. But then there's the other aspect too, that in these schools that Mary's Meals is giving the porridge, there are more children that need that porridge so badly because they're taking these medications that are keeping them healthy and alive and for them to grow up to be who they are. Marie, I know your work and school changed the life of so many children since its opening in 2002. Is there maybe a particular story or a kid that you want to tell us about and how Mary's Meals impacted their life? I think you even brought us someone maybe who can give their own testimony. Yes, exactly. That to me is a very easy answer. But then it's so difficult to choose because it's done an impact to literally the kids who are at Jacaranda, who are over 400 children. I can give you an example of one child, one girl. Her name is Miriam, and she's here today. I invited her.
Miriam started school when she was 6 years old at Jacaranda. But her sister, Thokozani, started school at Jacaranda years before her at 6 years old too. Is now writing her end of year examinations of high school. So she will be going to college. So she completed her 12 years at Jacaranda school eating the porridge. Their father died. They have a mom. They live with their grandmother. And yes, in a very underprivileged situation, homes. But these two sisters have been able to stay in school. One is graduating. She ate Mary's meals in her entire time. And she's a very good student. And we are thinking that she's going to pass with great grades and she'll be attending college soon. And now here comes this young girl, Miriam. She's in standard 7. I chose Miriam for this Mary's Meal segment to show you that it's just not one child in the family that Mary's Meals is making an impact on. It's the whole family. And that whole family then is okay because they're getting the Mary's Meals porridge. That's cool, yeah. Amazing. I can call Miriam. She's right here. Yes, please. I'm very keen to get to know her. Hello. Hi, Miriam. My name is Philippa. And I'm Miriam Gama. How are you? I'm fine, and you, madam? Thank you very much. I'm fine as well. How old are you, Miriam? I'm 12. Ah, wow. And you like to go to school? Yeah, I love to go to school. What is your favorite subject? My favorite subject is English, social, and agriculture. Wow, your English is so good. Very impressive. Thank you, madam. And do you already know what you want to become when you get older? Yeah. What is your dream? My dream is to become like Aunt Marie. Wow. I can understand that very well. Yeah. So I started this school in 2014 and I'm now in standard 7, which means that I've stayed at this school for 7 years now. But since 7 years, I've been taking porridge. And the importance of this porridge at Jacaranda is that the porridge helps we kids. At this school, there are some kids who take medication and they need porridge for them to be like healthy, stronger, and to have potential. And the porridge helps us. Yeah, the porridge helps us. And some of the kids are like, today I don't want to go to school whatsoever. But when they remember that, they take porridge to school, they like go to school, which means the porridge also encourages us to go to school. So you have an extra motivation to do your homework and go to school every day. Yeah. Because I'll study. When I take porridge, I won't be hungry. I'll be fine. And we have great time at school when we take the porridge. Yeah. I can imagine. That's so good to hear. Thank you, Miriam. You're welcome. That was little Miriam. They grew up so fast. Marie, one last question. What are your hopes for the future? My hopes for the future is that we see the children complete school, graduate, go to college, and find a quality employment here in Malawi. We are the third poorest country in the world. And we do know that education is important because you cannot provide education without nutrition, without medical health. Because when a child is hungry, the child will not stay in school. So it's important for us to do as much as we can to help these children to have a better future in their lives. What I look forward to and I pray for is that Mary's Meals continues to feed these children and to feed the next child,
because Mary's Meals right now in Malawi is feeding over 1 million children, but they are more, and there is that next child. My wish is to see that Mary's Meals is blessed to continue to do what they're doing right now, continue to do this work, because it is making a difference. It is making a huge impact. It is saving lives. It is so important for a child. There is nothing like nutrition. Mhm. There's nothing like food for a child. Because I have seen the difference, what is done in our school. Literally seen the difference in our school. A school for 400 children, and the children are the most successful, and they're graduating, and they're staying in school, and they're healthy because of Mary's Meals. Thank you very much for that. And thank you so much for taking the time and for your incredible work. It's so impressive to see. And also for bringing Miriam. That is like very special to me to see her, and it feels so real. Although we are kind of far away, it feels so real to see her and see her happy eyes and the smile on her face. It's very beautiful to see. Thank you. Thank you so much. And I thank you. I thank Mary's Meals. I am grateful and thankful. And on behalf of the people at Jacaranda, but the people in Malawi, and I think everyone in Malawi, I just want to say thank you. Thank you to Mary's Meals. Toll, Philippa, wow, wirklich sehr beeindruckend, inspirierend und auch bewegend zu hören und zu sehen, was vor Ort das Schulessen für die Kinder, die Familien, aber das ganze Dorf bedeutet. Aber du hast auch ein zweites Interview geführt mit Jamie in Madagaskar. Genau, ich durfte noch ein zweites sehr spannendes Interview führen mit dem Jamie Spencer. Der ist der Gründer von Feedback Madagaskar, einer eigenständigen Hilfsorganisation in Madagaskar. Und es war sehr spannend. Mich hat besonders beeindruckt, eben zu sehen, wie zwei Hilfsorganisationen, Mary's Meals und Feedback Madagaskar, so eng zusammenarbeiten und dabei noch mehr Gutes tun. Lass uns reinschauen. Gerne, viel Spaß. Thank you so much for taking the time today to talk to us. We really appreciate your time. And you, as the founder of Feedback Madagascar, could you maybe tell us a bit more about your organization and what you're doing? Yes, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure. I founded Feedback Madagascar, nearly 30 years ago now. And it was really on the realization that in Madagascar, there was a lot of investment in so-called conservation projects, and which were not including people in the ecology of the island, effectively. Madagascar is famous for its endemism and its amazing wildlife and nature. 5% of the species on the planet are only found in Madagascar. It is also, sadly, the 5th or the 7th poorest country in the world. 80% of the people are subsistence farmers, utterly depending directly on a healthy environment. We believe that to solve any problems and to prevent other problems undermining your activities, you have to work on all fronts. This we do with an approach which is, we call it participative. So everything we do is very much with the people's involvement from beginning to end, and long term, because these are the biggest problems on the planet. They're not going to get solved in 3 years. So we commit to our working area long term without any exit strategy. And now we find ourselves working with the amazing partners, Mary's Meals, who completely respect and understand our approach and philosophy. And
their objectives and model marries perfectly with it. So for us, it's a match made in heaven. Wow, that really sounds amazing. Yeah, as we talked, I found out about the great success, which increased the numbers from 9,000 children with the beginning in 2019 to now over 65,000 children that are fed every day in schools in Madagascar. Could you maybe give us some insights how this school feeding is impacting the children and also the communities in Madagascar? When we started, we had no idea really how it might impact. We knew it would be popular because we are providing something additional, but we have seen really significant improvements. For example, enrollment in schools went up immediately, and attendance, I think we're talking about an average of 90% attendance of pupils, whereas previously it might have been 70% of children in the village that actually getting to school, even lower in some schools. And we know from last year's exam results that an average of 60% of pupils passing their exams at the end of the year, that went whistling up to 80%. And some schools are at 100%. And again, teachers are reporting it's because there is like consistent attendance by pupils since the school feeding began. So yeah, there's a very obvious impact on the lives and the attainment of the pupils. We also see an enormous impact in the organization of community teams, community groups, the building of the capacity of village people to work together, to work with a third party like ourselves. That, to us, is a huge impact. We have cases where enrollment and attendance has increased. So there's crowding in schools. Parents have taken it upon themselves to build extra classrooms. This is a catalytic project. It creates a foundation, a window of opportunity to do other things. It's literally a catalyst. So not only is the Mary's Meals program having a direct, enormous impact on education, on hunger, but it's having a structural impact on communities, which we're very excited about, and we're orientating ourselves to take advantage of, to seize this opportunity that Mary's Meals is creating. Jamie, we know that Madagascar is currently going or experiencing very tough times, very high corona numbers, but also weeks of state of emergency. There's a drought in the south part of the island, I think, causing even more hunger. And yeah, lots of children are still suffering severe hunger throughout the country. So we were wondering how all those very difficult facts are currently impacting all of this. Yes, the difficulties are extreme. One thing I would say is in a country like Madagascar, the difficulties are pretty much always extreme. So from a local point of view, it's just more of the same troubles, as it were. Actually, the situation now is, according to statistics, COVID is not such an issue, certainly on the health front. The huge impact, of course, has been the closing of the borders, the crumbling of the economy, and the real increase in the prices of everything. So that's probably the most direct impact, which is making people's lives so much harder. The South, which is experiencing this drought, it's extra dreadful, with a series of droughts where the production
and the success of harvest has been hopeless for, I think, 4 seasons now. So there's an awful lot of suffering there. For us in our work zone, we are 200 or 300 kilometers further north from the drought area. So there's no direct impact there. But as I say, because everything is more expensive, because services are fewer and fewer, there is a compounding of problems. So the need is ever great. Wow, yeah, that's not good to hear. But yeah, we all hope that this will get better soon. Talking of hope, and as we're coming to the end of our interview, one sentence from you. I hope for the future. What would you say? I hope for the future that Madagascar gets enough well-placed investment to secure the lives of all 25 million people, that they can live freely and take advantage of the opportunities that exist in this world, so they can enjoy the beautiful country that they live in and take care of it the way they absolutely want to, but currently are forced into overexploiting. Thank you so much. That was really so interesting to hear. And thank you for all those insights. What a phenomenal work you're doing there. And for me personally, I just love the idea that 2 different organizations, Feedback Madagascar and Mary's Meals, work together that closely, all in the end with the same objective to make an impact, do something good, help people. I think that's such a beautiful thing that you built there. It's amazing. Well, thank you very, very much, Philippa. You certainly made me feel good today. It was really nice meeting you. Thank you so much. Likewise. Okay. Cheers, guys. Bye-bye. Wow, Philippa, 2 super spannende Interviews, die du da geführt hast. Danke sehr. Das hat auch total Spaß gemacht. Und was mir so gut gefallen hat in diesen Interviews, war dieser Porridge, der immer und immer wieder zur Sprache kam. Weil Porridge für mich so ein Produkt ist, jeder kennt es, jeder hat irgendwie eine Beziehung dazu. Es ist so ein vertrautes Produkt. Ich zum Beispiel esse jeden Morgen meinen Frühstücksbrei, mein Porridge. Ja, ich esse auch jeden Tag mein Porridge und für mich war es bis dato eigentlich auch ein ganz normales Produkt oder Frühstückscerealien, aber es ist viel mehr in den jeweiligen Ländern. Es wird aus Mais und Soja zubereitet, hat Zucker, Vitamine und stellt eine ganze Mahlzeit für die Kinder dar, und die sind wirklich durch diese nahrhaften Mahlzeiten den ganzen Tag gesättigt und können damit wirklich viel, viel besser lernen. Das ist unglaublich. Und manchmal sogar wird aus den kleinen Kindern durch das Porridge sogar ein kleiner Superheld.
So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des heutigen Abends. Und zwar haben wir anlässlich des World Porridge Days, der ja heute ist, in der vergangenen Woche eine Porridge Challenge gemacht, um zu zeigen, dass Porridge auch Spaß machen kann. Viele von euch haben daran teilgenommen. Es sind ganz viele tolle Fotos uns zugeschickt worden mit euren eigenen Porridge-Kreationen. Und jetzt wollen wir den Sieger küren. Tristan, hast du eigentlich auch mitgemacht und dein Bild hochgeladen? Ja, natürlich habe ich mitgemacht. Ich esse jeden Tag mein Porridge und war hoffentlich einer der führenden Preise, obwohl ich nicht gewinnen darf natürlich. Aber ich habe natürlich mitgemacht. Du auch? Klar. Lass uns mal sehen, wer da am Ende gewonnen hat. Ich freue mich, euch jetzt die Fotos zeigen zu dürfen. Und hier sehen wir direkt Platz 3. Als nächstes kommt die Kreation von Platz 2. Und jetzt noch das Siegerfoto der diesjährigen World Porridge Challenge auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank allen, die mitgemacht haben und wirklich super Fotos, die ihr uns da geschickt habt. Auch von mir herzliche Glückwünsche den Teilnehmern und natürlich den Gewinnern. Schade, dann habe ich wohl nicht gewonnen dieses Jahr, aber habe jetzt ein ganzes Jahr Zeit, mein Porridge morgens aufzupimpen und vielleicht nächstes Jahr dann doch zu gewinnen. Umso mehr freue ich mich jetzt aber auf unseren nächsten Beitrag, den ankündigen zu dürfen. Mit großer Sicherheit haben Sie letztes Jahr Felix kennenlernen dürfen, der mit seiner wunderbaren Aktion Felix Moves for Mary's Meals für Furore gesorgt hat. Denn obwohl Felix vom Hals abwärts gelähmt ist, hat er seinen Spendenlauf für Mary's Meals gemacht und durch seinen Lauf ermöglicht, mehr als 7000 Kindern ein ganzes Jahr eine tägliche Schulmahlzeit zukommen zu lassen. Niki Habsburg hat mit Felix ein Interview geführt und so freuen wir uns auf weitere spannende Neuigkeiten von und vor allem auch über ihn im nächsten Beitrag zu hören. Viel Spaß dabei. Hi Felix. Hallo liebe Niki. Letztes Jahr hast du eine ganz besondere Challenge ins Leben gerufen. Kannst du uns ein bisschen davon erzählen vielleicht? Ja, die Challenge hieß Felix Runs for Mary's Meals. Da ging es darum, ich laufe immer in meinem Gangtrainer im Therapiezentrum in so einem, ja, wie gesagt, speziellen Gangtrainer. Und da habe ich mir gedacht, ich laufe mal für 500 Mary's Meals Kinder. Das würde 9.150 € entsprochen haben. Letztendlich sind über 141.000 € zustande gekommen. Das übertraf all unsere Erwartungen und ich war übermäßig beglückt, tatsächlich auch rund um die Uhr beschäftigt mit dem Laufen lassen der Kampagne, aber hauptsächlich natürlich beglückt und in einem Dauer-Euphorie-positiven Stresszustand. Das klingt sehr gut. Du, ich habe gehört, sogar die Presse hat sich für deine Challenge interessiert. Genau. Es gab unzählige Presseanfragen. Also die FAZ hat berichtet, an Weihnachten gab es sogar eine Bildausgabe. Es war im Deutschlandfunk Nova und unzählige andere Presseberichte. Toll, wunderbar. Wieso eigentlich Mary's Meals? Wie kam du so auf die Idee? Ich war irgendwie auf Mary's Meals durch meine Mutter gekommen, die irgendwie ganz früh schon Mary's Meals kennengelernt hatte. Und ich war von Anfang an begeistert, spendete anfangs nur sozusagen jedes Jahr an Weihnachten so meine Weihnachtsspende. Und ja, am meisten gefällt mir an Mary's Meals das Konzept Nahrung plus Bildung gleich Hoffnung und die Tatsache, dass Mary's Meals von so vielen freundlichen, fröhlichen, ehrenamtlichen Helfern besteht, sodass aus jedem Euro ganze 93 Cent
an die Kinder fließen. Bei keiner anderen Organisation habe ich das gefunden. Toll. Ja, ich muss echt sagen, es begeistert mich auch immer wieder aufs Neue. Ja, wunderschön. Und du erzähl mal, also vor ein paar Wochen kam dann aber ein Anruf. Was war das denn? Genau. Magnus MacFarlane-Barrow hat angerufen. Das war schon vor ein paar Monaten inzwischen. Und der wollte im Rahmen der Neuauflage seines Buches, wenn die 2 Millionen Marke an Kindern erreicht wird, dass ich auch in der Neuauflage wird es ein Kapitel geben von herausragenden Beispielen ehrenamtlicher Helfer und so weiter. Und da wollte er eben mich in dem Kapitel auch erwähnen. Und dazu hat er mich interviewt, um sozusagen mich auch persönlich ein bisschen kennenzulernen. Und das war wirklich ein überaus freundliches und sympathisches Gespräch. Am meisten beeindruckt haben mich an Magnus sein wirklich tiefer Glaube, aus dem heraus er das ganze Projekt ja gegründet hat und stemmt, und einfach die Botschaft der Liebe und einfach, dass man das alles mit Liebe machen kann und muss, und eben an die Kraft des Gebets, an die er so wahnsinnig glaubt. Und das teile ich auch. Ich bin auch sehr gläubig, und ja, es ist einfach schön, in Mary's Meals eine Organisation gefunden zu haben, die all das vereint. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, Magnus war auch sehr beeindruckt, hat er mir selbst erzählt eigentlich von diesem Gespräch und auch von deiner Lebensfreude und dass du dich eben so engagierst. Und deshalb eben wollten wir das gerne eben vorstellen, heute auch, dieses Buch, was jetzt eben neu herauskommt. In England kommt es als eigene Ausgabe jetzt ganz komplett neu raus, anlässlich eben der 2 Millionen Kinder, die ernährt werden. Aber in Deutschland werden wir das als so eine kleine Beilage dazu haben, wo dieses Kapitel, also sozusagen allen, die schon das Buch haben, können dieses Kapitel sich dazu besorgen, kostenlos. Und auch für die anderen ist es eine Gelegenheit, mal ein bisschen reinzuschnuppern und dann vielleicht das große Buch noch dazu zu kaufen. Sehr schön. Also vielen Dank, Felix, für dieses schöne Gespräch. Gerne. Und alles Gute noch für die Zukunft. Dir auch. Wow, sehr beeindruckend, wirklich. Immer wieder toll von Felix zu hören, und sein Engagement für Mary's Meals ist wirklich inspirierend für uns alle, mit welcher Power er da rangeht und welcher Freude er da als Botschafter für Mary's Meals arbeitet. Hast du das Buch eigentlich schon gelesen, Philippa? Nein, leider noch nicht. Ah, super, dann habe ich ja schon ein neues Weihnachtsgeschenk für dich. Toll. Gerne, freue ich mich. Tristan, dieses Jahr haben wir aber auch eine fantastische Kampagne am Laufen, oder? Ja, Philippa, da hast du vollkommen recht. Dieses Jahr ist Schenke Zukunft mal 2 unsere Kampagne. Das heißt, dass eine Stiftung uns jede Spende im Zeitraum bis zum 8. Dezember verdoppelt in der Gesamtsumme von 500.000. Und damit erreichen wir dann im Prinzip mit einer Spende gleich 2 Kinder. Das ist eine ziemlich gute Sache. Super Aktion. Ja, wirklich sehr beeindruckend, und wir haben fast schon die Hälfte geschafft. Das heißt aber auch, dass wir noch einen kleinen Weg haben, um unser Spendenziel zu erreichen. Apropos Spendenziel, Tristan, wo genau kann ich denn spenden? Auf unserer Webseite, die wir hier unten einblenden, findest du alle Details und Hinweise, wie man spenden kann. Und dann sollte es ziemlich einfach sein, und wir freuen uns natürlich über jede Spende, um bald das gesamte Spendenziel zu erreichen. Perfekt, danke sehr. Und leider glaube ich, dass wir damit auch schon zum Ende des heutigen Abends kommen und wir uns ganz wahnsinnig bedanken und verabschieden dürfen.
Ja, die Zeit ist echt wie im Flug verflogen und ich glaube, damit geben wir einfach an Niki weiter, die das letzte Wort haben darf. Schönen Abend. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie haben das so genossen wie auch wir. Und jedenfalls bleibt uns nur eigentlich, uns von Ihnen zu verabschieden und Ihnen zu danken. Allen, die uns schon diesen Weg lange oder kurz begleitet haben, möchten wir wirklich danken für eure Unterstützung, für die ganzen Spenden und für den ganzen Zuspruch, für alles, was ihr macht. Allen, die heute neu dazugekommen sind, möchte ich gerne auch einladen, dran zu bleiben. Und ich danke sehr, dass Sie auch Ihr Interesse gezeigt haben und heute dabei waren. Und freuen uns natürlich sehr, wenn Sie weiter dabei bleiben, uns auf Social Media folgen, wenn Sie Interesse haben, auch mit uns in Kontakt zu treten oder zu bleiben. Gleich wird noch ein Link angezeigt und eingeblendet. Den können Sie dann einfach folgen. Und auf jeden Fall, ansonsten wünschen wir Ihnen alles Gute und vielleicht bis nächstes Jahr zum nächsten World Porridge Day. One cup porridge, we are not hungry. One cup porridge, we go to school. One cup porridge, we gonna study. One cup porridge, we can grow.